আচ্ছা আমি একটু দেখতেছি লিস্টটা। তো ইয়ে ক্লাস থেকে দেখতেছি। একটা শুরু হবে। আচ্ছা, আমি আমি বলি শোনো, তুমি আমাকে না পাওয়ার একটা কারণ হতে পারে, কারণ তোমাদের ওই যে তোমাদের ইসে আমি এখন মাত্র ঢুকছি, ঠিক আছে? তোমাদের ইসে এখন ঢুকছি, তো এখন তুমি ট্রাই করে দেখো এখন পাওয়া যায়, ঠিক আছে? কোডটা টাইপ করতে গুগল ক্লাসরুমে তো উম, এটা তো এরকম এরকম ডিটেল কিন্তু কতটা কেউ বলেনি। আর আমি তো অতটা টেকনিক্যালও না, আমাকে একটু হেল্প করছে রাহুল। আমি তোমাকে রাহুলের নাম্বারটা এসএমএস করে দিচ্ছি, তুমি রাহুলের সাথে একটু যোগাযোগ করো। আর তোমার কোডটা আমি দেখি যে তোমার কোডটা ঠিক পার হয়েছে, আমি এটা দেখতেছি, ওকে?
Uh, Welcome everybody. We are in Unit 2, but in different location. We are in different position of the syllabus. আমরা সবগুলো জায়গাতে একই অবস্থায় ছিলাম না। ইউনিট 2 তে কেউ কোনো একাডেমিয়ার পজিশন এক জায়গায় ছিল, যারা গুলশানে ক্লাস করতেছে লর্ডসে তাদের পজিশন এক জায়গায় ছিল, বনানীতে যারা ক্লাস করতেছিল তাদের পজিশন অন্য জায়গায় ছিল, যার কারণে আমি বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে নতুন ইউনিট শুরু করব। আই নো দ্যাট আমরা ইউনিট 2 তে ছিলাম, সবাই খেয়াল করো, আমরা ইউনিট 2 তে ছিলাম, কিন্তু ইউনিট 2 তে সবাই সবগুলো জায়গাতে একই জায়গাতে ছিলাম না। এখন আমি যদি ক্লাসটা পিছনের ক্লাসগুলো নেই, সেগুলো হয়ে যাবে কারো কারোর জন্য রিভিশন ক্লাস, আবার কারো কারোর জন্য সেই ক্লাসগুলো হবে তোমার আহ, ঠিক ক্লাস। আবার যদি আমি সামনে থেকে আগায় যাই, তাহলেই এখন আমি যে ইউনিটটা শুরু করতেছি ইউনিট 7, এটা যে কোনো সময় আমরা স্টার্ট করতে পারি। এই পার্টটা হচ্ছে একদম টোটালি তোমাদের অন্য যে কোনো ইউনিট থেকে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, এবং এটা যে কোনো সময় আমরা যে কোনো জায়গা থেকে স্টার্ট করতে পারি। সুতরাং তোমরা এটা নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি অনেক চিন্তা করেই তারপর এটা দিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ
তোমরা ইউনিট 2 তে কেউ ছিল কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজে, কেউ কেউ ছিল ইলেকট্রিক চার্জে, আবার বনানীর যারা তারা একটু পেছনে ছিল। তো ফলে আমাকে ডিফারেন্ট জায়গা থেকে এটা স্টার্ট করতে হচ্ছে। সবাই ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা এখন নতুন যে চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করতেছি সেটা। তোমরা কি বোর্ডে যে লেখা আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি? স্লাইডের লেখাগুলো দেখতে পারতেছো? ওকে, তাহলে স্লাইডের লেখাগুলো দেখতে পারলে আমরা স্টার্ট করব। রেডিও অ্যাক্টিভিটি যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটা নিয়ে আমরা স্টার্ট করতেছি। ওকে, রেডিও অ্যাক্টিভিটি এই চ্যাপ্টারটা অ্যাকচুয়ালি কেমিস্ট্রি যেখানে কোনো কিছু নিয়ে ডিসকাস করতে পারতেছিল না, সেখান থেকে আমরা স্টার্ট করতেছি রেডিও অ্যাক্টিভিটি। তোমরা কেমিস্ট্রিতে কোন একটা ইকুয়েশন যখন লিখো, ইকুয়েশনে তোমার কোনো এলিমেন্টের নাম চেঞ্জ হয় না বা এলিমেন্টটা চেঞ্জ হয় না। যেমন সাপোজ নাইট্রোজেন, তোমার ইকুয়েশনে এক পাশে নাইট্রোজেন আছে, অন্য পাশে নাইট্রোজেন থাকবে। ইকুয়েশনে এক পাশে অক্সিজেন আছে, অন্য পাশে অক্সিজেন থাকবে। কিন্তু কেমিস্ট্রি যখন দেখলো যে কোনো কোনো সিচুয়েশনে এমন হচ্ছে যে এক পাশে নাইট্রোজেন, এক পাশে কার্বন আছে, অন্য পাশে নাইট্রোজেন, তখন তারা এই জিনিসটা নিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না। তখন সেই জিনিসটা ফিজিক্স হ্যান্ডেল করা শুরু করলো এবং সেটা হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভিটি। এখানে নিউক্লিয়াস ব্রেক করে, কম্পাউন্ড না, এখানে একদম নিউক্লিয়াসটা ব্রেক করে নিউক্লিয়াসটা নতুন ফর্মে চলে যায়, অন্য একটা এলিমেন্টে কনভার্ট হয়। নিউক্লিয়াসটা তোমার অন্য একটা এলিমেন্টে কনভার্ট হয়। এখন নিউক্লিয়াসটা যখন অন্য একটা এলিমেন্টে কনভার্ট হচ্ছে, তখন নিউক্লিয়াসটা যখন অন্য একটা এলিমেন্টে কনভার্ট হচ্ছে, তখন সেই নিউক্লিয়াসটা নিয়ে ডিল করার অবস্থায় কেমিস্ট্রি নেই। বাই ডেফিনেশন কেমিস্ট্রি সেটা নিয়ে ডিল করবে না। তখন এটা নিয়ে কে ডিল করবে? তখন এই জিনিসটা ডিল করার স্টার্ট করলো ফিজিসিস্টরা, এবং ফিজিসিস্টরা তখন একটা নতুন টপিক বা নতুন একটা সাবজেক্ট করলো, সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের একটা পার্ট হচ্ছে তোমার রেডিও অ্যাক্টিভিটি। আমরা আজকে সেই রেডিও অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট করব। কিন্তু রেডিও অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট করার আগে আমরা তোমাদের কিছু জিনিস কেমিস্ট্রিতে যেগুলো তোমরা ক্লাস 7 বা 6 এ পড়ছো, আমরা সেই ক্লাস 6 বা 7 এর যে এগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সাথে একটু ডিসকাস করতেছি। তোমরা প্রত্যেকে জানো একটা অ্যাটমের স্ট্রাকচার। অ্যাটমের স্ট্রাকচার কি আছে? একটা অ্যাটমে তোমার যে জিনিসগুলো থাকবে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে কোন একটা অ্যাটমের ভেতরে তিনটা পার্টিকেল থাকে। There are three particles inside the atom. These particles are electron, proton and neutron. ইলেকট্রন, প্রোটন এন্ড নিউট্রন। এই ইলেকট্রন হচ্ছে কেমিক্যাল প্রপার্টি ডিটারমাইন করে। নাম্বার অফ ইলেকট্রন এন্ড নাম্বার অফ প্রোটন ইন দ্য অ্যাটম ইজ সেম। হ্যাঁ, তোমরা কপি করবা, এখানে স্লাইডে যেটা আছে সেটা কপি করবা। আমি কপি করার জন্য যখন বলবো তখন তোমরা এটা কপি স্টার্ট করবা এবং সেগুলো কপি করবা। আচ্ছা, আমরা যে জিনিসটা তোমাদের সাথে বলতেছিলাম, ইলেকট্রন এন্ড প্রোটন ইকুয়াল নাম্বার থাকবে এবং ইলেকট্রন অ্যাকচুয়ালি কেমিক্যাল প্রপার্টিটাকে শো করে। প্রোটন এন্ড নিউট্রন নিউক্লিয়াসে থাকবে এবং প্রোটন নাম্বার যদি চেঞ্জ হয় তাহলে ইলেকট্রন নাম্বারটাও চেঞ্জ হবে, এবং যখন কোন একটা নিউক্লিয়াস ব্রেক করে প্রোটন নাম্বার চেঞ্জ হয় তখন নতুন এলিমেন্ট হয়। আমরা সেই পার্টটা নিয়ে তোমাদের সাথে ডিসকাস করব। এখানে প্রোটনের চার্জ হচ্ছে +1 আর ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে -1। তোমরা অলরেডি কেমিস্ট্রিতে পড়ছো প্রোটনে ম্যাস 1, বাট আমরা এখানে তোমাদেরকে পড়াবো প্রোটনে ম্যাস 2000, ইলেকট্রনে ম্যাস 1। সেটা কিভাবে? কারণ তোমরা একটা জিনিস জানো যে proton is 18,037 times greater mass has than electron. That's why we can consider that proton has 2000 times greater mass than electron. If we consider the mass of electron is 1, then the mass of the proton is 2000. আমরা এখানে ইলেকট্রনের ম্যাসকে আমরা 1 ধরতেছি, যার কারণে আমরা প্রোটনের ম্যাসটাকে ধরবো 2000, নিউট্রনের ম্যাস 2000। আমরা এইটা স্টার্ট করতেছি। তোমরা স্লাইড গুলো কপি করার আগে আমি আরেকটা জিনিস একটু ডিসকাস করে নিচ্ছি। আইসোটোপ, তোমরা সবাই আইসোটোপের ডেফিনেশন জানো। আইসোটোপটা কি? আইসোটোপ হচ্ছে atoms of same element. Atoms of same element, for example carbon atom.
ইয়েস, দিস ইজ রিলেটিভ ম্যাস। আচ্ছা, আমি যেখানে আবার ছিলাম সেখানে ব্যাক করতেছি। সাপোজ কার্বন অ্যাটমের তোমরা ম্যাস নাম্বার জানো কত? কার্বন অ্যাটমের ম্যাস নাম্বার 12। This is the common isotope. 12 is the mass of carbon atom. But there are some atom of carbon. There are some atom of carbon. They have mass 14. Carbon 12 and carbon 14 is isotope of each other. Now, another example. For example, hydrogen 1 and hydrogen 2, hydrogen 3. Hydrogen is the mass. Hydrogen 1 is the isotope of hydrogen 2 and hydrogen 3. Hydrogen 2 is the isotope of hydrogen 1 and hydrogen 2. There are some isotopes, they are stable. These isotopes will not break. But there are some isotopes. These isotopes are unstable. These isotopes are unstable and they break. We are interested about the unstable isotopes. Okay. Now I start the slide. You should copy these slides. Okay. Now copy this slide. Everybody start copy. Okay. Now I change the slide. You should not copy the diagram. ডায়াগ্রাম কপি করার দরকার নাই। হ্যাঁ, তাসিন ঠিক আছে। তুমি ডেফিনেশনটা এইভাবে লিখতে পারো, আবার ডেফিনেশন অন্যভাবে লিখতে পারো। তোমরা লিখতে থাকো, তার মাঝে আমি কথা বলতেছি। ওকে, এভরিবডি শুড রাইট দিস স্লাইড। এভরিবডি শুড রাইট দিস স্লাইড। No need to copy the diagram. Okay, same number of proton and different number of neutron. At the same time, you can say that same atomic number, different mass number. Same atomic number, but different neutron number. You can say this. Okay. Now copy this. You get 3 minutes to copy this slide. Okay. Now 112 and I change the slide after 3 minutes. Everybody should copy this slide. Okay, Fayad. তোমরা কি স্লাইডটা ঠিকমতো পড়তে পারতেছো? আমাকে একটু রেসপন্স করো। স্লাইডটা ঠিকমতো কপি করতে পারতেছো কিনা একটু রেসপন্স করবা সবাই। ওকে। Neutral atom means same number of proton and same number of electron. In chemical reaction, sometimes atom lose or gain electron, then that atom is known as ion. Okay. Okay, Sajid, correct.
হ্যাঁ, আমরা ইউনিট 7 থেকে স্টার্ট করতেছি। ইউনিট 2 আবার যখন আমরা ক্লাস রিজিউম করব নরমাল ক্লাসে, তখন আমরা ইউনিট 2 আবার সেম পজিশন থেকে স্টার্ট করব। This chapter is completely different than another chapter. That's why we start from this chapter. Okay? তখন তোমাদের প্রবলেম থাকলে সেগুলো ডিসকাস করে দেব। জুনায়েন, তখন তোমাদের প্রবলেম থাকলে সেগুলো আবার ডিসকাস করে দেব। ওকে? ডোন্ট ওয়ারি। And at that time we will finish the practice question. Okay? Okay, now I change the slide. Now copy the slide. আবরার, ভালো আছে? তোমরা সবাই একটু সাবধানে থাকবা, আইসোলেটেড থাকার চেষ্টা করবা। আমরা সবাই খুব ডেঞ্জার একটা সিচুয়েশন ক্রস করতেছি। ওকে? সবাই সবার জন্য দোয়া করবা। Everybody finish the slide? Now, in first column, you will find that. Okay, I am waiting. ব্লার দেখা যাচ্ছে না।
বাবা একটু কষ্ট করে এটা কপি করো। একটু কষ্ট করে কপি করো, কারণ দিনের আলোতে একটু লাগতেছে। আমি কি সেই ক্ষেত্রে লাইট বন্ধ করে দিলে বাইরে থেকে আলো আরো বেশি আসবে? আচ্ছা, আমি মুখে বলতেছি। The first particle is first column is atomic particle, electron, proton, and neutron. Second column, relative mass of the particle. Mass of electron, we consider the mass of electron as 1, mass of proton as 2000, mass of neutron, position of neutron, proton is nucleus, position of neutron is nucleus. Relative charge, that means we compare the charge with electron, that is charge of electron is -1, charge of proton is +1, and charge of neutron. Now I change the slide. Okay, that slide was color slide and that was stable. Okay, that's why maybe picture was blur. Atomic number. The number of proton in the atom is known as atomic number. Number of proton in the atom is known as atomic number. And atomic number, symbol of atomic number is Z. Symbol of atomic number is Z. Okay? Can I change the slide? Okay. Now I explain the slide, then you copy. Mass number. Atom contains proton and neutron. The total number of proton and neutron is known as mass number. Usually, in the atomic notation, we mention the mass number and atomic number. We mention the mass number and atomic number, but from the mass number and atomic number, you can easily calculate the number of neutron. For the calculate number of neutron, you have an equation. That equation is atomic mass number minus atomic number is equal to number of neutron. Okay, now copy.
Everybody finished? Everybody finished? Now I change the slide. Okay. This is atomic notation. You just look at the symbol. X is the symbol of atom. X is the symbol of atom. Then X is the symbol of atom. At the left side of the X, at the left side, we write A and Z. At the left top, we write A, and the left bottom, we write Z. Okay? There are two letters at the left side. One is atomic number, another is mass number. This is known as atomic notation. Atomic notation is important for physicists. Usually, when we আমরা যখন কোন একটা অ্যাটম এটা স্টেবল না আনস্টেবল এটা আমরা যখন জাস্টিফাই করার কথা চিন্তা করি তখন আমরা অ্যাটমিক নোটেশন আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কারণ ফ্রম দ্য অ্যাটমিক নোটেশন উই ক্যান সে দ্যাট দিস অ্যাটম ইজ আনস্টেবল অ্যাটম দিস অ্যাটম ইজ স্টেবল অ্যাটম ফর এক্সাম্পল carbon 14 unstable atom we write 14 6 carbon it is unstable atom we write 12 6 carbon that is stable atom that's why atomic notation is important for us okay there are some practice question in the slide but this practice question we will finished in our normal class okay now you start copy Ayman, I will take continuous class at from 2 p.m. আমি এস এর জ্ঞান ব্যাচে ক্লাস স্টার্ট করব ফ্রম 3 p.m. আমি আবার এস মে ব্যাচে ক্লাস স্টার্ট করব সো আমি তখন তোমাকে স্ট্রিমিং এ রাখতে পারবো না তো তোমার সাজেশনটা ভালো ছিল কিন্তু আমার তো এটা কন্টিনিউয়াসলি ক্লাস চলতে থাকবে ঠিক আছে ইশরাক আমি ওটা ট্রাই করবো প্র্যাকটিস কোশ্চেনের পিডিএফটা যদি তোমাদের ইমেলে দেওয়া পসিবল হয় আমি ইমেল নাম্বারটা দিয়ে দেবো তোমরা ইমেল নাম্বারটা এখান থেকে করে নিও মারিয়া এটা এখন পসিবল হবে না বোধহয় বাবা আমি পরে করব তোমরা এটা কপি করো ঠিক আছে তোমাদের নিউট্রন নাম্বার সিম্বল ইউজুয়ালি আমরা ক্যাপিটাল এন কে ইউজ করি নিউট্রন নাম্বার সিম্বল হিসাবে তবে এটা খুব কম ইউজ করা হয় ওকে আইমান দুইটা স্ট্রিম আলাদা করার জন্য দুইটা ল্যাপটপ লাগবে তো বাবা দুইটা স্ট্রিমের জন্য দুইটা ল্যাপটপ লাগবে
তুমি এটা করো, অসুবিধা নেই। এখন তো তোমাদের তো অন্যান্য ক্লাস কম, ওটা অসুবিধা নেই। আমি হয়তো চেষ্টা করবো যে উইকলি আরেকটা ক্লাস বাড়ায় দেওয়ার, ঠিক আছে? ওটা যদি আমি বাড়াই দিই তোমাদের জানাই দেবো। সম্ভবত স্যাটারডে বা সানডেতে একটা ক্লাস বাড়ানোর চেষ্টা করবো। ওকে, তোমরা ওইটার কোনো কারণ নাই। You copy the slide? Okay, now I change the slide. জুনায়ন, এটা বোঝার কোনো স্পেসিফিক কোনো ওয়ে নাই যে কোন অ্যাটমটা স্টেবল বা কোনটা আনস্টেবল। এটা আমরা আহ, মানে অ্যাটমিক নাম্বার বা ম্যাথ নাম্বার এটা বোঝার কোনো ওয়ে নাই। আমরা ন্যাচারালি যা পাচ্ছি সেই ফ্যাক্টটা আমরা বলতেছি যে দিস অ্যাটম ইজ আনস্টেবল, দিস অ্যাটম ইজ স্টেবল। ওকে, পিডিএফ আজকের মাঝে দেওয়া পসিবল না। এটা তোমাদেরকে প্র্যাকটিস কোশ্চেন এটা করানো হবে, সো ওইটার কোনো কারণ নেই। Yes, too many or too few neutron make the atom unstable. But which neutron is suitable from the nature? We know that this atom is unstable. Which atom will not break? That atom is stable. Which atom is not break? Which atom is break? That is unstable. There is no fixed number for any atom. Okay. For example, আহ আচ্ছা, তোমরা তাহলে আমি আনস্টেবল না আমি সেটা একটু ডিসকাস করি। সবাই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করো। তোমরা একটু পরে কপি করো সবাই, আমি আগে এটা ডিসকাস করে নিচ্ছি তারপর। অক্সিজেন 17 বলে একটা আইসোটোপ আছে, দ্যাট আইসোটোপ ইজ আনস্টেবল। কিন্তু আমি আগের থেকেই বলতে পারবো না যে অক্সিজেন 17টা আনস্টেবল হবে। উই হ্যাভ নো মেজারমেন্টস যে অক্সিজেন 17টা আনস্টেবল হবে, বাট আমরা ন্যাচারালি যেটা পাচ্ছি অক্সিজেন 17 ব্রেক করে। ফর এক্সাম্পল, uranium 238, uranium 238, uranium 235. There are two isotopes, both are unstable, but uranium 235 is more unstable than uranium 238. আমরা এই ন্যাচারালি যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা সেটা পাচ্ছি, বাট এখানে আমি আগে থাকতে বলতে পারবো না যে এতগুলো প্রোটনের জন্য এতগুলো নিউট্রন থাকলে এটা স্টেবল হবে। আমরা এটা কখনো আগে থাকতে বলতে পারবো না যে এতগুলো প্রোটনের জন্য এতগুলো নিউট্রন থাকলে এটা আনস্টেবল হবে, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা ন্যাচারালি যেটা পাচ্ছি তার উপরে বেস করে আমরা বলতেছি দিস ইজ আনস্টেবল, দিস ইজ স্টেবল। ফর এক্সাম্পল, কার্বন 14 ডিকে করে, কার্বন 12 ডিকে করে না, সো আমরা বলতেছি কার্বন 12 ইজ স্টেবল, কার্বন 14 ইজ আনস্টেবল। ওকে, এভরিবডি ক্লিয়ার? নাও কপি দিস স্লাইড। অনিতা, এটা নেসেসারি না, কোনটা প্রোটন কোনটা নিউট্রন এটা ওইভাবে নেসেসারি না, ঠিক আছে? সাইফ, সাজিদ তুমি খেয়াল করো যে কখনো কখনো কোন আইসোটোপ ব্রেক করার পরে তারা মোর আনস্টেবল হয়, আবার কোন আইসোটোপ স্টেবল আইসোটোপে কনভার্ট হয়। বাট এটা একটু পরের লেভেলের কোশ্চেন, তারপর আমি কোশ্চেনটার অ্যান্সার করতেছি। সবাই একটু খেয়াল করো, সাজিদের যে কোশ্চেনটা ছিল, ইফ অ্যান আইসোটোপ ডিকেজ মোর ইট ইজ মোর আনস্টেবল, এটা কখনো মোর আনস্টেবল, কখনো লেস আনস্টেবল, কখনো স্টেবল।
ইউরেনিয়াম 238 এটা ডিকে করার পরে ইউরেনিয়াম 238 কনভার্ট হয় থোরিয়ামে। দ্যাট ইজ মোর আনস্টেবল দেন ইউরেনিয়াম, বাট থোরিয়াম ডিকে করতে করতে ফাইনালি এটা একটা স্টেবল আইসোটোপ ইউরেনিয়াম থেকে লেড পর্যন্ত যাবে। ইউরেনিয়াম থেকে একটা চেইন মুভ করে তোমার লেড পর্যন্ত যাবে। লেড 207 যেটা, সেটা কমপ্লিটলি স্টেবল আইসোটোপ। লেড 207 আর কখনোই ডিকে করবে না। সো আমরা ডিকে করার পরে এটা কি মোর আনস্টেবল হবে কি লেস আনস্টেবল হবে, এটা ডিপেন্ড করবে সে নতুন আইসোটোপ কি ফর্ম করছে তার উপরে। ওকে, এখানে আমরা ইলেকট্রন নিয়ে কোনো মাথা ঘামাচ্ছি না গৌরব। আমরা ইলেকট্রন নিয়ে কোন রকমের কোনো চিন্তা করতেছি না, কারণ ইলেকট্রনটা আমাদের কাছে এখানে মেইন ফ্যাক্টর না। ইশরাক, এই কোশ্চেনটা আমাদের এখানকার জন্য তত আর ইম্পর্টেন্ট না, সো লিভ দিস কোশ্চেন প্লিজ। ওকে, নাও কপি দিস স্লাইড। Everybody finish this slide. I ask you a question. Everybody hear this question very clearly. Anyone think that why all proton are together in the nucleus? আমরা একটা জিনিস কিন্তু আমরা সবাই জানি, সেটা কি? লাইক চার্জ ইজ রিপেল। একটা পজিটিভ চার্জ আর একটা পজিটিভ চার্জকে কি করে? রিপেল করে। পজিটিভ চার্জকে কি করে? রিপেল করে। আচ্ছা, পজিটিভ চার্জ যদি পজিটিভ চার্জকে রিপেল করে, তাহলে সবগুলো প্রোটন কি একসাথে নিউক্লিয়াসে থাকা পসিবল? আমি আবার কোশ্চেনটা করতেছি, কোশ্চেনটা সবাই ভালো করে খেয়াল করো। if positive charge repel all positive charges, then it is possible to hold all proton in the nucleus? No, it is not possible to they stay in the same position. Now why they stay in the same position? In real life, naturally all protons are held in the nucleus, so they are in the same position. If they are in the same position, how this is possible? Now the question, how all protons hold in the nucleus? There is another force. That force is known as strong nuclear force. The force is known as strong nuclear force. Okay, আমি আবার রিপিট করতেছি, সবাই বিষয়টা ভালো করে খেয়াল করো। নিউক্লিয়াসের সবগুলো প্রোটন একসাথে থাকা পসিবল না, বিকজ তাদের সবারই পজিটিভ চার্জ আছে। বাট আমরা কি পাচ্ছি? আমরা কিন্তু পাচ্ছি যে সবগুলো প্রোটন একসাথেই হোল্ড করে আছে নিউক্লিয়াসে। তাহলে আমাদের এখানে একটা অন্য এক্সপ্লানেশন দরকার। আমরা এক্সপ্লানেশনটা দিচ্ছি, সবাই খেয়াল করো। নিউক্লিয়াসের ভেতরে শুধু ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আছে তা না, কিন্তু তার সাথে আরো একটা ফোর্স আছে। দ্যাট ফোর্স ইজ নোন এজ স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স। এই স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স প্রোভাইড করে নিউট্রন। এই স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স কে প্রোভাইড করে? নিউট্রন প্রোভাইড করে। নিউট্রন যখন এই স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা প্রোভাইড করে, নিউট্রন তখন কি করে? প্রোটন গুলোকে একসাথে হোল্ড করে রাখে। কোথায়? নিউক্লিয়াস। এখন প্রোটনের নাম্বারের সাথে নিউট্রনের নাম্বারের একটা রেশিও থাকতে হবে। এই রেশিও থেকে যদি কিছু কম অথবা কিছু বেশি হয়ে যায় নিউট্রনের নাম্বার, তখন আর নিউক্লিয়াসের ভেতরে
প্রোটনগুলো একসাথে থাকতে পারবে না, অথবা নিউক্লিয়াসের নাম্বারের অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ হতে হয়। তাহলে দেখো যে কিছু আইসোটোপ আছে যেখানে নিউট্রনের নাম্বারটা হয় কম হবে অথবা কি একটু বেশি হবে। নিউট্রনের নাম্বার কম বা বেশি যেটাই হোক না কেন, তাতে কি হবে, পারফেক্ট নাম্বার অফ নিউট্রন যদি না থাকে তখন নিউক্লিয়াসটা স্টেবল থাকতে পারে না, তখন নিউক্লিয়াসটা কি করে, ব্রেক করে, তখন নিউক্লিয়াসটা ব্রেক করে। এই জন্যই আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা কি, আমরা পাচ্ছি যে কিছু স্টেবল আইসোটোপ আর কিছু আনস্টেবল আইসোটোপ। যেখানে পারফেক্ট নাম্বার অফ নিউট্রন থাকবে সেটা হচ্ছে স্টেবল আইসোটোপ। যেমন কার্বন 12 এ 6 প্রোটন আছে, 6 নিউট্রন আছে। এই 6 নিউট্রন হচ্ছে 6 প্রোটনের জন্য পারফেক্ট, যার কারণে কার্বন 12 কখনো ডিকে করবে না বা ব্রেক করবে না। হয়রাস কার্বন 14 এটা কিন্তু ডিকে করবে, বিকজ এখানে নাম্বার অফ নিউট্রনটা কি মোর, যার কারণে মানে যেটা অ্যাকচুয়ালি থাকার কথা তার চেয়ে একটু বেশি, যার কারণে এখানে কার্বন 14টা হচ্ছে আনস্টেবল আইসোটোপ। রায়ান, হ্যালো। ওকে, নাও কপি দিস স্লাইড. Now copy this slide. Everybody copy this. I change the slide. Okay. Sajid, very good question. If there is more neutron, will there be more nuclear force? Yes. Strong nuclear force provided by the neutron. So nuclear force will be bigger. But your question, it's there is a mathematics, and in PhD level you will do this mathematics. Okay, or in masters, if you study nuclear physics, then you'll find this question, you can get this proper answer. Okay. I change the slide. Okay.
Okay, copy this. Okay, now change the slide. First I explain this, then you copy this. Okay? What is radioactive decay? Uh, from the previous slide, I explained what is radioactive decay. Radioactive decay is a process by which unstable isotope breaks and release ionizing radiation. Radioactive decay is a process by which unstable isotope decay and release ionizing radiations. What are ionizing radiations? Some radiation can ionize the air molecule when they passes through the air molecule. Again, I repeat this. There are some radiation. There are some radiation when this radiation passes through the air. They can ionize air molecules. These radiations are known as ionizing radiations. Suppose visible light. When visible light passes through the air, they will never ionize the air molecule. Microwave, they can ionize the air molecule. But X-ray, when X-ray passes through the air, X-ray can ionize the air molecules. Similarly, usually there are three types of radiation released during the radioactive decay. There are three types of radiation released during the radioactive decay. These three types of radiation can ionize. These three types of radiation can ionize air molecules. These radiations are alpha particles, beta particles, and gamma rays. Again, I repeat, there are three types of radiation usually emit during the radioactive decay. These three types of radiation is alpha particle, number two beta particle, and number three gamma rays. These radiations can ionize the air molecule when they pass through the air. Junain, you asked, gaining electron is known as ionization. Gaining or losing electron is known as ionization. আমি জুনায়ের আনসারটা জুনায়ের কোশ্চেনটা একটুখানি তোমাদের সাথে শেয়ার করি। জুনায়ের জিজ্ঞেস করছে গেইনিং ইলেকট্রন ইজ নোন অ্যাজ ionization. No, not only gaining electron or losing electron is known as ionization. In chemistry, atom can gain electron or lose electron, but in physics, atom always lose electron because when we through X-ray, gamma rays, beta particle or alpha particle, they always snatch electron from the atom. That's why
in ionizing radioactive decay, they emit alpha, beta, or gamma. These particles or these rays release electron from the atom. Okay? আচ্ছা, আমি আবার এসে ব্যাক করতেছি। Alpha, beta, gamma. These three radiations are known as ionizing radiation because when they travel through the air, they can ionize the air molecules. Okay? Now copy this slide. Fayad, yes. Okay, everybody copied slides. Now I give my email number. Everybody should copy this email number, okay? তোমরা এই ইমেল নাম্বারে ইমেল একটা করে ইমেল করে রাখবা, জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক ইমেল। আমি তোমাদের জন্য যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো সাবমিট করার কথা, আমি তখন তোমাদেরকে এই তোমাদের ইমেল নাম্বারে ম্যাটেরিয়ালস গুলো সাবমিট করব। ব্ল্যাঙ্ক বলতে তোমরা তোমাদের ব্যাচ নাম্বার আর কোথায় একাডেমিতে ক্লাস করতেছো না লর্ডসে ক্লাস করতেছো নাকি বনানীতে ক্লাস করতেছো সেটা মেনশন করে দিবা, ওকে? আর তোমাদের বাকি ফ্রেন্ডরা যারা আজকে ক্লাস মিস করছে তাদেরকে একটু ইনফর্ম করে দেবা। আমি মানডে থার্সডে একটার সময় তোমাদের ক্লাসটা হবে, ওকে? তাহলে আজকে গুড বাই, তোমরা সবাই ভালো থাকবা আর একটু আইসোলেটেড থাকার চেষ্টা করবা যেন তোমাদের কোনোভাবেই মানে এখনকার ডেঞ্জারাস সিচুয়েশনে তোমরা খারাপ কোনো অবস্থায় না থাকো। তোমরা সবাই একটু অ্যালার্ট থাকবা, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ফ্যামিলির প্রতি সবাই অ্যালার্ট থাকবা আর সবাই সবার জন্য দোয়া করবা, ওকে? বাই এভরিবডি।